Yesterday, European Commission, through adopting the enlargement package and also adopting the conclusions and recommendations of the opinion on Montenegro. Juče je Evropska komisija, usvajajući paket proširenja i također zaključke i preporuke vezane za Crnu Goru. And through that decision also adopted recommendation to the member states indeed to grant a candidate status to your country. Kroz tu odluku ona je dala preporuku državama članicama da Crnoj Gori da status kandidata. And I also share your hope, Mr. Prime Minister, that after a thorough consideration later on in December, in the framework of European Council, the member states will be in the position, indeed, to confirm and to agree with that status. Ja također dijelim vaše uvjerenje da će države članice nakon što temeljno razmotre naše preporuke, da će one ih potvrditi i dati taj status Crnoj Gori u decembru na Evropskom savjetu. And it will add to the series of a good news. I'm talking about short-term visa-free regime. I'm also talking about this May entering into the force of stabilization and association agreement. Ovo će samo biti još jedna dobra vijest više nakon dobrih vijesti koje smo imali u nizu, počev od vizne liberalizacije do stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 1. maja ove godine. The decision of the Commission needs to be seen on the candidate status, needs to be seen not only as appreciation of the achievement you have achieved in the last period on your road towards the European membership. Ovu odluku komisije vezano za status kandidata i o davanju statusa kandidata Crnoj Gori, tu preporuku ne treba doživjeti samo kao taj znak da komisija cijeni postignuća koje je Crna Gora ostvarila na putu prema članstvu u Evropskoj uniji. But should be also seen as an encouragement to continue, if not even accelerate, your work on a number of the issues, particularly those related to the rule of law. Već ovo treba doživjeti kao jedno ohrabrenje da Crna Gora nastavi, ako ne i ubrza, svoj rad na nizu pitanja, posebno vezano za vladavinu prava. Because in addition to the candidate status, Commission indeed made it clear that it considers that negotiations for accession to the European Union should be opened with Montenegro, but on the number of the conditions, on the number of the homeworks. Jer pored toga što je smatrala da Crnoj Gori treba dati status kandidata, komisija je preporučila da sa Crnom Gorom treba otvoriti pregovore, ali pod uslovom da Crna Gora odradi jedan broj svojih domaćih zadataka. You have been mentioning already 7 key priorities. You have been mentioning the clear time framework we are offering to you to achieve the necessary level in these of achievements in these 7 key areas. Vi ste već spomenuli tih 7 ključnih prioriteta, spomenuli ste također i taj vremenski okvir koji vam dajemo kako biste vi u međuvremenu ostvarili potrebni nivo kvaliteta u ispunjavanju tih prioriteta. Through your serious work on these 7 key priorities, you will be able to open the door to the accession negotiations. Kroz vaš ozbiljan rad na ispunjavanju ovih 7 ključnih prioriteta, zahvaljujući tome mi ćemo biti u prilici da otvorimo pristupne pregovore. So there is a lot of work, and a lot of work also not in a sense of ticking the boxes
meaning adopt this legislation or that law or establish this institution or that institution. Znači, puno posla predstoji, ali ne tako nekog mehaničkog posla, štrikiranja nekih rubrika, kao usvojili smo ovaj ili onaj zakon ili oformili ovu ili onu instituciju. But establishing a track record. Radi se o tome da vi pokažete da imate neke stabilne, mjerljive rezultate. Making sure that the system on its place is working and it's bringing benefits to the citizens of Montenegro. Treba da obezbijedite da ste postavili sistem koji funkcioniše i koji donosi koristi narodu Crne Gore. Mr. Prime Minister, we are at the beginning of a very important road for your country. Mi smo, gospodine premijeru, na početku jednog vrlo značajnog puta za vašu zemlju. But you have already achieved a lot, and I think it is indeed appropriate that I congratulate you personally Ali for the political steering. Već puno toga ostvarili i mislim da je sasvim na mjestu da vam ja lično čestitam na upravljanju tim procesom. Congratulate also your colleagues in the government, but also other very important stakeholders here. And I'm talking, of course, also about Parliament, and I'm talking, of course, also about civil society organizations. I'm talking also about you, about journalists. Ja mislim i na vaše kolege u vladi kojima treba čestitati, ali i na sve druge faktore, sve druge aktere u ovom procesu, a to je i parlament, i civilno društvo, i vi koji ste ovdje s druge strane, mediji. And I'm now ready to continue our discussions over the dinner with your colleagues on how indeed concretely approach each of these 7 key priorities. I ja sam sad spreman da mi sa vašim kolegama za večerom nastavimo razgovore o tome kako konkretno prići poslu na ispunjavanju ovih 7 ključnih prioriteta. Thank you. Slijede vaša pitanja, znači po jedno pitanje sačekajte mikrofon i recite kome upućujete pitanje. Za gospodina Evropskog komisara, Vesna revizija Crne Gore. Znači, kada bi Crna Gora najranije, ukoliko ispuni sve obaveze koje ste zadali kroz ovih 7 kriterijuma, moglo da dobije datum za početak pregovora? Question for Commissioner Füle. When could television of Montenegro, when could Montenegro at the earliest, provided that it meets all these criteria from these 7 priorities, what is the earliest date that it could get a date for beginning of accession negotiations? Listen, I know that this is the most important, the most interesting question you might have on your minds. Ja znam da je ovo najznačajnije i najinteresantnije pitanje koje vi imate na umu. Give us a date, give us a calendar. Dajte nam datum. I won't. Ja to neću učiniti. I'm not in business in sharing calendars. I'm in business sharing the homeworks. Ja se ne bavim dijeljenjem kalendara, već dijeljenjem domaćih zadataka. And let me assure you, as soon as you fulfill your homeworks, samo da vas uvjerim, čim vi uradite vaš domaći zadatak, the Commission will make clear to the member state that the time has come to start the accession negotiations. Komisija će jasno staviti na znanje državama članicama da je došao moment da se počnu pristupni pregovori. But it's fair to say that in the opinion, in the enlargement package, it clearly says. Međutim, treba reći da se jasno kaže u mišljenju, u paketu o proširenju, sljedeće. That on the occasion of the next enlargement package enlargement report, we will address the progress on these 7 issues. Da ćemo povodom sljedećeg paketa o progresu ostvarenom na planu, kad je riječ o paketu proširenja, da ćemo se mi pozabaviti napretkom ostvarenim na planu ovih 7 prioriteta. And this is the most concrete answer to your question I can give you at this point. To je najkonkretniji odgovor koji vam u ovom trenutku mogu dati na vaše pitanje. Hvala.
Predrag Milić, Associated Press, pitanje za gospodina Đukanovića. Koja je po vašem mišljenju najslabija od 7 tačaka na koje je ukazala Evropska unija u preporukama za crnogorsku kandidaturu? Predrag Milović, Associated Press, question for Prime Minister Đukanović, which is, in your view, the weakest point of Montenegro among the 7 priorities that the EU has highlighted? Najprije da kažem da me izbor prioriteta koji je napravila Evropska komisija nije iznenadio. Let me first say that the choice of priorities, the selection of priorities made by the European Commission has come of no surprise to me. Dakle, manje više ključni prioriteti su očekivani i rekao bih da su na liniji onog što je iskustvo drugih država iz poslednjih faza proširenja. More or less, these key priorities are just as expected and in line with the experience of other states from other stages of EU enlargement. Kako sam već kazao, ne podcjenjujući složenost tih zadataka, naprotiv. As I've already said, this is not to say that we are underestimating the complexity of the tasks to take on the contrary. Ubijeđen sam da ih možemo ostvariti i da ćemo olakšati posao Evropskoj komisiji za godinu dana. I'm confident that we can do these things, tackle these priorities, and that we will facilitate the job for the European Commission in a year's time. Kad sam kazao uobičajeni, dakle, vladavina prava je ključno pitanje, rekao bih, svih država koje pretenduju da postanu nove članice, posebno države iz ovog regiona. As I've said, when I say customary or usual, the rule of law is a key issue for all the aspiring states from this region who want to join EU. Zatim reforma pravosuđa, snaženje administrativnih kapaciteta. The same goes for the reform of the judiciary, build up of the administrative capacity. Što nas dovodi do nužnih pretpostavki za efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije. All this brings us to the necessary prerequisites to efficiently tackle crime and organized crime and corruption. I drugo, to su one oblasti u kojima su potrebna i značajna materijalna ulaganja. And secondly, these are precisely those areas where we need to invest funds in. To je životna sredina. These are the environment, poljoprivreda, agriculture, infrastruktura, energetika. Infrastructure, energy. Opet rekao bih manje više uobičajeni prioriteti za države na ovom nivou ekonomskog razvoja. Again, more or less, usual priorities for states at this level of economic development. Kao što sam kazao, izgleda veoma zahtjevno, ali želim da vam ponovim, neostvarivo, naprotiv. As I've said, this appears very demanding, but I wish to repeat once again, this is not something that is not doable. On the contrary. Na čemu temeljim optimizam? What do I base my optimism on? Na tome što se mi već predano bavimo svakim od ovih pitanja. I base it on the fact that we are already very devotedly working on each of these issues. I ne manje od toga, na tome što ih ne doživljavamo kao nešto što je nametnuto i očekivano od nekog drugog, nego što je naš izbor prioriteta shodno našem viđenju, da kažem, rezultata koje treba ostvariti u cilju unapređenja kvaliteta života u Crnoj Gori. And secondly, I'm optimistic because we do not see these things as something which is imposed on us by anyone, but as priorities that we too see as the priorities to tackle in order to achieve that paramount goal, which is an improved quality of life for our citizens. Hvala. Thank you. Obraćanje premijera i komesara su završena. Hvala svima na pažnji i na učešću. Prijatno.